kwasiada no bɛpem anwummerɛ. Mo a moato dwom nyinaa, Nyame ɔnhyira mo na afei ɔma mo honhom ntoa so nkɔ soro ɛwɔ ahofama a monya sɛ mo nso mɛbɛboa ɔsome wɔ dwumtoɔ mu. Anwummerɛ yi, Onyame ɛsɛ aba yɛn nkyɛn bɛtu yɛn fo bio. Na wotwe yi mu no, yɛbɔ mpaeɛ ama yɛn ho sɛ asafo. Yɛbisadeɛ baako bi no yɛde to Nyame anim. Na yɛwɔ gyidie sɛ Nyame ɔbɛyɛ nso ama yɛn. Wote ase aka amen. Biribi biara ni hɔ a ɛnso Nyame yɛ. Ɛmfa wo ne how difficult a ebisadeɛ no ɛtie biara no, Nyame ɔbɛyɛ de ama yɛn. Ɛno nti, wo haw no te sɛ dɛn ara a, nya gyidie sɛ Nyame bɛyɛ. Anwummerɛ mepɛ sɛ wosi wo tiri ase, na afei wosrɛ Nyame hɔ ahoɔden, akoma pa a ɔde bɛma wo, na afei nsɛm a yɛde ba n'anim anwummerɛ yi no nso so, ɔde brɛ yɛn no so, yɛtumi agye agu akoma pa mu. Si wo tiri ase na srɛ Nyame hɔ saa ahoɔden no. Yɛmmɔ mpaeɛ. Ɔsorosorohene ne w'asafo Awurade, yɛn Nyame a yɛatwɛn wo na yɛn mpaaba no yɛgu so hwɛ w'anim. Anwummerɛ yi, yɛde wo ase akwannya a wode ama yɛn. Yɛwɔ kuro bi a yɛreso ho da, yɛwɔ kuro bi a yɛpɛ sɛ yɛn nso yɛhyɛne mu bie. Kuro no a wahyɛ yɛn ho bɔ sɛ worekɔsiesie ama yɛn na aba abɛfa yɛakɔ no. Nanso tore bi a ɔbrɛ mu kurohweaseɛ, amanneɛ, osu, apinisie ne awerɛhoɔ nti ne yɛaba mu yɛrebu. Tore bi a ne yɛatwɛn ara kyɛ, yɛabrɛ, ne anidasoɔ no mpo yɛ asa. Nti na ama yɛn nyamesom atɔ apɛ. Anwummerɛ yi, bɛhyɛ yɛn nkuran, hyɛ yɛn den. Bere a yɛgu so twɛn w'anim yi, wɔ Yesu din mu nti. Amen. Nyame ma nea anwummerɛ yi, me ne mo bɛkyɛ no ɛyɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi atwɛn Awurade na yɛgyidie no so ntumi nhinhim ɛwɔ yɛ Kristo som abrabɔ yi mu. Ɔhaw mu huruhweaseɛ, amanneɛ, san ne musuo a ɛto yɛn no nti, tore bia na aba mu no bu. Tore bia na wobusa ho sɛ nti Awurade wɔ hɔ, na Awurade wɔ he ni? Abraham at some point ebisae sɛ Awurade nti bɔhyɛ no a wahyɛ me no nti ɛbɛba mu ni? Na Awurade ne kɔ apam. Biribi biara ni hɔ a ɛbɛtumi asi Awurade bɔhyɛ no ho kwan. Onyame no ɔnkyɛ ne bɔhyɛ ho. Ɛtore bi a yɛn ne hu ne sɛ wakyɛ. Sɛ yɛka sɛ yɛntwɛn biribi a, ɛyɛ adeɛ baako a ɛyɛ den paa, ɔtwɛn. Ma mema just a typical example. Sɛ wakɔ kurom na ɛkɔm da wo na wakɔ base baabi a aduane no ɛdɛ paa. Ma mema example. Sɛ yɛmfa ne sɛ maame ɔhene wɔ Aunty Betty
Betty Bristol. Na wako. Na kɔmde wo paa wia bi na afei wo sɛ mame ntom fam nyɛ break mame ntom fam nkɔdi na wobɛduru hɔ paa na nipa gu hɔ na wodi queues hɔ. Waiting can be difficult, especially when you are hungry, when you are yearning for something, when you are anticipating something, when you are looking forward to something. Wotwɛn biribi na wɔhwɛ anim akyɛ no, ɛma ɔtwɛn ɛyɛ den. Now, no, this is very funny now. Go for because it's what could be so could tell you and go to watch na with the line so a queue so na fe. A car nipa crebo mo do so na branch ba ko yes so to we a watch paper. Or 20 pa bia 10 again a mama ko mo adwuma mu. To so nim sa kan nipa mi na do so. Otwen eya. Otwen eya in the sense say unim say obi a hye wo bo. Na sa bo hye na nipa na hye no. Ebre na so na sa bo hye ntimi mmem na wo so hwe nipa nanim. It is very difficult. I remember when I was around 13 years. Na obremu akukuruhwi ase nti mawofo adwuma sɛ mo ayɛ den na ohia nti omo pesika befia behwe wo ma. Mini minua. They were making every effort to be able to take care of their children. And nti me maame prepare adwuma de ne ti dom sɛ obekɔ baabi akɔpɛ adwuma, and then she got the opportunity to join adwumayɛfoɔ bi omo de nkyene ɛkɔ kwan so. And nti ɔne omo yɛ sɛ omo bɛkɔ sɛ ne obenya kɔ na ɔkɔ ba a wonya bi nso de bi abɛboa fie. I remember say do time bi at the age of 13 na abrante free school aba papa so edu de ti adom kakra no so ba no amo na mde mo see so brani nti me so aduane no amenhye da nya ade saa kakra kakra mtimi ye na saa bre no ye de emo me de mo see jaso na obrenti me hwie nsuo bebregu mu se o me nya bre na emo no ye kam ni so apete so senti ne me hwie gu mpreko na ze no na akotum se bebene me tira ho se madam ani tie na de na se hye emo na adan rice water. Papa ba ya reho nti obedi ne sa because me ma me call ye no wakoka kwantu ma ya ntene nka yenim car na ode call ye no mo de call kwan so car na nkwa nkodu ba bi o se kɔ no ti mo fa no mo frɛ no car ne meduru yi obi anim ba bi a omo ti akamia is me ma me ayira ye nteme ma me nka that sometimes na telephone shede ni hosa mobile phones na ye hwe me ma me anim na me ma me mafie for days. It was very sad. We go to school, we come back home in huye mami. Because life was difficult na okope bibia befia me ababedi. Eno nti ye tin kase ye se ya tese car na ekọ kwan so be sa ankyene car no akonya accident ewo dunkwa ofin ho ba bia. Wona accident no mo take na accident mi akoyi yo ma firi nsuo ni mu ho car ne kokose koto dunkwa ofin inso ofin river ni mu. Na nyame ade be kopemu dua nti car ne ntima mi na nto nsuo ni mu. O nsuo na no. And then omu nyina no bi mu surviving tie omu nyina kɔ ho ahemfie. Ɛna ye tinga se enkonko ye se omu ampa me wo fa ne me papa two car three. We were still waiting for my mom to come home. That waiting was difficult. And it was a long wait. Otwɛn a etwɛn ye kyeye. But at long last omu kɔ no mu timi de me maame ba fie. I feel so emotional when I talk about life in the past. And as yesra obi nti asie ne nipa akomu mmere bi atwamu. So no be born in life bi obi nti asie ne obi akomu mmere bi atwamu. But there's been a time in your life, ebia ya twen bibia ni mo acha na nda so nyina sa, but eventually no ye twen no timi ba mu ma yen. We waited for long, but eventually my mom was brought back home. It was a difficult moment for us to wait. Nyamema
ɛtɔre bi a wɔ se yɛtwɛn no yɛtwɛn no yɛbɛtwɛn akyɛ na yɛtwɛn kyɛ so a ne we tend to grow reckless and restless. Ɛmfa wo ne sini a ɛsi yɛ difficult biara mu no ɛyɛ dɛn a ɔtwɛn no bɛba awieeɛ. So we don't have to lose hope. Tia papa bi asɛm a ɔka wɔ se never lost hope. Ne brɔfo no no. Nyame ma ɛnɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ the long wait is there. Yɛbɛtwɛn akyɛ wotwɛn akyɛ wo document ne bi a wotwɛn akyɛ but nyame mpɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ don't lose hope. Mimi da kwanfo there is a saying, a phrase be attack say blessed hope. And in the sopan. A brand nipa share see our Garden of Eden about 6,000 years ago. As I see a two-way say so needed rescue. And we were waiting for Jesus and for someone to rescue us. The Saturday mechanic said when history and when our hope stepped into history, when Jesus came to die for us, that was our hope. And that hope stepped into our history. The world needed rescue. Yasas we are so ne here or je. It told be our brother ukomu tibia woman or situation also here or jebi. Romans chapter 8 verse 22 says, the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. And inti adebo nyina mu no na ye twen apɛ ogye bi. Ti we are singing nyina no. People have been wrestling with challenges that no human being can solve. They can never solve our challenges, our problems for us. Because nipa be di inhamo. Through be personal issues, physical issues, relational issues, societal pressures, no, they continue to intensify. And nothing suggests that such challenges here you're facing, and then it could be remedied by human intervention. Nya eko so nyina che se nipa yentumi ye solve se den ya na problem na escalate. But ye need a sopa no nti ye gu so twen. Say o nyankopon man, we look forward to a bright future. Ti senia me twen na me maami eventually omutimi koko rescue no kudu baby ma etimi tin kama ye kofa ne bae no. Yesu Kristo maye tosumienu no will one day interrupt life. Senia yenim no. Ne maye ne babe si abrabo aye gbana so obra yetimu asase babe si sa obra ni mu. Na ede be wura dan kwamu. Ka amen wo bebia wo bia. And nti John in Revelation chapter 21 verse 4 say God will wipe away every tear from our eyes. There shall be no more death, no sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Erade na nkasa bebe paw ye niwa nisuo. Na kane no mani nyina be firi osan so wo ni ho, areho ni ho, osu ni ho bio. Oya woni nyina be firi ho. Nyame ma Onyankopon asafo we sei se na yesi atwe nyame anim abre no. Na yehwe ne maye tosumienu no. Some of us may be asking whether it is reasonable to believe that Jesus is coming soon or coming again. To be an obedient Yesu to beba penny, any una money say. To be an able to walk how man opens on the radinti at den. Oh, mamma fame coffee know how in a tuncha. Missing am de me bahabe ye den, me deeper me una money say. Me bahabe ye den a me didn't tentity. Me so good this watch for so long a time. I have been waiting for long. Ti da ben and I make train bebe ye. Yamima. Me no mienu. Ya twen ache e wo bone asase so. Ebra nipa ye bone na wiase we hia ogefo no. Adam ni Eve omo bo di kan wo no no. Na omo nim se ono na ya aginkwa oba beje omo fi hawo mu.
Nanso, ɔba bɛyɛ murderer. Obidi ewu. Owudifo. It was more than 4,000 years. And corruption affected the planet. It became so great. So Nyame said, no, mean to me, my body into us, into me say, as I see, we say. And into the so, we say, as I see. Only 8 people. No one in the bush, and survive here. The Nabian Busu Busa, sending Petro Metos Mitimi and Sachimuna Nekano. Where is the promise of his coming? Yes, Christo Mayana Wakaka Betono, ni Bosha, who Bosha, and Wahinfa. Nanso wo gidi ni a wo so twɛn saa blessed hope sɛnea Titus 2:13 ka no mepɛ sɛ ɔde hye w'adwuma no anwummerɛ yi sɛ Bible ne say we walk by faith not by sight. 2 Corinthians 5:7. Though we cannot know the day nor the hour of Jesus' return, we have every reason to trust that God is true to his word. Onyankopɔn a waka na ɛbɛbɛ mu. Enyum ko bi group bi onyum bi on waka me sɛ ya ne ya so me ta to enkra yi to no mu di asa. Asema wakano ebebem. To sa nyame bebem. Nyonyame aka no ade nyina ebesi ye bebem ye sa. Nyama nyinara ebeye ye ebebem. Onyame asem no ye sure. Se wompo utimi hye obabo na odi so a. Ade na nyonyame aka no ye nyintum se bebem. You know, scholars be say, bra Adam and Eve, Cain, no. They believe so on a Messiah, no. I say, joyfully welcome their firstborn son, Adam and Eve, hoping that he might be the deliverer, but the fulfillment of the promise tarried. Boshenat, come here, say a chase. Several thousands of years would pass before the advent of the Messiah. And in fear be brain, son and Jesus Christ to open the my edikain. Unyame promise Abraham. So the Canaan assassin woman, approximately about 500 years, half a millennium, went before the children of Israel. Omutimi drew Bosha assassin so. Nti Ebra Israel for huna mani wo Mizrem no. They were tempted to believe say Onyankopon ma ebe huna mani ombeto aso akọ enkwasum forever. Ebra Mizrem ohene foforo ba efare foforo ba no na onim Joseph. Exodus Moses mu etoso metiba kuchemu motwe. Enu nti na adwene say sa promised land the Bosha says Onyame dia man dia is a fantasy botimasem kan bi keke. Because Pharaoh for onim Joseph aferi ya beye nkoa. Nanso in a dramatic series of world history Onyankopon ye nsencheni bebre the firstborns of Egypt died. Onyame and the pillar of fire eba be di Israel for any manajo. Now the pillar of cloud ekata won so awia. Obo ho ban so ono ankasa ne nkrofo de omu twa apokoko no. Na eventually yomu free nkwasum. After a long wait, God's people were suddenly free from captivity. I remember one man you know how na wukomu no. E chese den a obnyame be you free mo. Esan say brebi beba. That city we are dreaming of. That city you are dreaming of. Sa krokunkra yeso dey say be fire kofi ni abre no. After a long wait, onyankopon be fire ko sa fie ni. Wa hye ho mbo. Nyamema. Onyankopon ma ye toso mienu no. Wa hye ho bo no wa hye ho nkom. Akon esisi obiase we say mu yare ahodo oba sikasem financial instability technological advancement and AI you know ma bebre sanu ma nyina suggest esusu kire yen say Yesu Kristo ma yeto you know it is imminent aben it was say bra Yesu Kristo oka eno ma bedi ne ma ye ne ho kan na kire signs of the times no o say mu sanu ma nyina mon kan hu say me ma ye na ben and I am at the door. Remember, Israel for ne papa for mo Israel na no. Once they were convinced say, omo hu Yesu Kristo ne maye no, e wo mo pen so. But omo de da wuwu yi. Wa bra
wanhu Yesu. But the history was still scrolling. But then here we are. Yen na ababedu yen so. The signs of the times reveal to us say Yesu Christo is coming again. And no man see na say Yesu Christo obabio. And they say obi a wo London and now London ha. And now ready na no see or Leeds, just traveling to Leeds. Over 200 miles. Ubetwa sa kwan no. Unim say 200 miles ubedu destination. Name no kwasem say sometimes ebi kwa na wo say unim mpo a. The only thing you may know is ukwa na do M1 is what it tells you say medu M1 is with there. I am on the right path. I'm on the right road. Minam kwa papa ni so edimbe. And normal is see no say Yes Christo Maya na abeng the history no the path no sabe pepe na eko, but how ready are we? And how patient are we as we wait? John 14:3. Was it the event that bring about the return of Jesus will fulfill swiftly at a time few are expecting? Ours is to wait for Jesus patiently and in faith. Yet didn't see benya botia twen Yesu Kristo. Ni maye no. E wo gidie mu. Ni aka no say obeba bio no abefa yakoba bi o no. Senior John 14:3 ekan. What kind of testimonies volume 9? Was it great changes are soon to take place in our world? And so and the final movement will be rapid ones. And and we'll be asking ourselves, hey, into yen train ko se daben ya twa che to adwuma sem no aye den what twa che aware sem no aye den what twa che ugusu twen. And I'm person me catch you and say, do not cast away your confidence. Gidi a wo saa de nim say Yesu Kristo bantu wo twen no saa gidie no enje mu na ntontwene. Esan say utu aso kutemu a it has a great reward. Ewo reward kese ma wo, abasbody kese ma wo. And therefore we need to have that endurance. Abodwotre otwen yesi betima kutemu no se timi nya saa de no. Na afi ayaye onyankopon apede no. Yensa ka saa bohye no. Esan say for a little while nani obeba no waba esan say ontwentwen ne na ase. Nti yene ebetima gina no ye wona okuta gidie no. Baso obetwene ho kwa akire a obeyira na obeseye no kwa. Yamema, regardless of appearances and irrespective of the time we have waited and found this near see atwen no me say yetima atwen ache no, we can still know say Jesus will return. Ka amen wa ha Yesu Kristo bebe bio na wa hye yembo obedi ne bo hye so. Now on that day yen so sene me ma me kwaka kwantum o China eventually or you ne yesad ne ba fie no. From that rescue mission no Yesu Kristo is ba be rescue yen. Wa asasu we say abone ahyemuma na odi yakofie ama yakokonya dankwa eni awiye. And intenen me ka kire nyame ma me ka kire mu say we should never lose hope. Ema mama ya bemu masani daso no enyi wonkwa isan se wo kina bi eni daso na wo no ebebo awura wabakosemo mo ka se Erade a yen erade a yatwen wabre afi de befa yen kofie ede ne da wo so watwen ache mami ante papa minu aba minu abema uzi ede na watwen ache a obo ho mpa yenti a afi da so wabre opeso ujemu ana Yesu Kristo ma etosimi na ache ni ntina ma obama buana
yes Christo maya no yebetwen na otwen ni no bebre besi sintudia bebre beba ya akwam nti wonu a woni ne to nchen wa asori dem ho no obetime di ho konkonsa obetime kan wasem bi pa enimu ama wonim aguase obi betime tia wo nanso a wodwen ho a wontia sese ade na nipa woyɛ mesa ebi so a wo so gidi ekuta no beto apia ma waye nyame adwuma ne biara ebi nso a wo nso so ne nkofo aye nti ama wo focus na shifted ama wo say na nyame ne kra wo mese nyame beba ade na wo so mo ye gidifo nso ebo bra bi ati sei ama wabemabu ebi a wo de watwen won krata asem na che for 15 years for 23 years 30 years for 10 good years watwen won krata asem no waye nia obetumi aye bia yet onya positive response from the home office aye back and forth woni da so nyina se to you know listen let me mame no madu na mingu ana mi to bia wo listen mame nkofie let me go back home my bre bia won so de no you find yourself in a particular sin why ya try won't mean free sabonim you deal with them rade wa breze rade me say ma kwa bre me ntumi njai I am tired da be na wo be ba be famna sa no nyina to atwa bia wo so de na a spiritual issue mu ade wa kwa enko and you can't fight this battle alone. What try? Why you are from the Bia? It is not. You are not being liberated from the spiritual chains into a bumbu because the wait has been so long. And at some point, then you are giving up. Maybe I would then our you are facing challenges. Who could disappoint you and I disappointed. Since I didn't say shas, and yes, son say echo. Wabemabu. Who's baby on for our yen in fact. Ukunu tete wane bia oyire tete ana bia wo de no wabusu no oma tete wo and into what train rade ni mu ache but it seemed not to be working out the waiting has been long to woman doing some more gira why you from the bia but that is the path they are going to bomb say one day rade don't sabe kan obaba na rade ni sabe kan obaba man rade don't sabe kan unua no ukunu na oyire no to bring them back to God. You have been waiting and waiting and waiting. It has been a long wait. Maybe I would sema has been challenging. Enough life has been tough. Maybe I would Juma Sem. It's been back and forth. You know, one will challenge I will battle with. But through it all, what change? Yesu Christo mo eto sumi na che usa na ati se Yesu but what change ache after what pray e wa brabo mu se rade atwen what che be fe ko fe that has been your prayer. The long wait. That wait has been long. Now, obamu yebu. And then when you make say, do not cast away your confidence. Kudre kuta wadi atwen bisi no min jemu. And then may catch them we say, as Christians, we never lose hope. We need to keep on keeping on. Let's keep holding on. But one day, our hope will step into history. And when our hope steps into victory, do you know what happens? Everything turns into joy, laughter, happiness, and excitement. And then what train a cha? Wabamu yebu, then what train a cha? And that's when ya san, mom, what take decision beer, and in yame, and she say uncle. A peso bomb pie. Si we trust in you, maybe I'll tell me. And I just want to let you know that don't be worried. And leave everything to God. Just have faith. And God will do it for you.
So trust it. Have a reflection. Some mama can have a reflection. In as much as we wait on God, talk to God at this moment. So trust in a bonfire. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles, they don't last always. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, I know that I can make it. I know, say, by God's grace, you can make it. You will get there. Yeah. What's suma kutamu achibiano? No matter. Tell God about it. Have that confidence. Nyamema yentumi nkɔ baabia nkɔ nkɔpɛ mmoa ɛmfiri baabiara da. Gye sɛ Yesu Kristo nko ara nkyɛn ɛna yɛbɛtumi akɔ. Ɛno nti, talk to God. Have that faith. Sɛ ɛbɛyɛ yie. Ɛma wabɛma mu. Yɛntumi nkɔ bosom bi nkyɛn. Yɛntumi nkɔ dunsifo bi nkyɛn. The only place we can go is to come to God. Nyame obɛtumi ayɛ ama yɛn. I just want to give you this hope. Say, arewa dealing now is going to be over very soon. Believe. Say, tell God about it. In Jesus, who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way. My life is in your hands. I know that I can make it. With Jesus, I will stand. Oh, no matter what may come my way. My life is in His hands. No matter what may come my way. Troubles may come, tribulations may come. No matter what may come my way. My life, it remains in His hands. Oh, yeah. No matter what may come your way. Your life is in His hands. Those storms will come, tribulations, no matter what may come my way. My life is in Jesus' hand. Inyameni abankesiye. We have nowhere to go to. You are our fortress. Oye gwan kobia na oye yaho den. Oye yaho hia mu boafo pa yenya ni huneye. Enu nti Awurade sasase we ti so yi no ma kɔ enifmonkum ne nefane nda so nyina sa. You our only hope. And our hope is in you. Enu nti Awurade Nyankopɔn na nwumre o ma ya ba wani with humility.
We are weak. We are tired. We have been waiting for so long. Yemu bebree do anadwo a yesum ni so no efo yesum ye. We are struggling with our children. We are struggling in our marriages. We are struggling in our homes. Yen adwuma sem na ye den, sika sem na ye den. Yen papers, yen documents na ye difficult for us to get the right status to live in this country. Yemu bebree already we are losing hope. Yenda so nyina come here say we feel that we have made a mistake. We feel that we enye ye. But today you are giving us hope. Oh my, and that's one. Nti Awurade say yempo ya fom wo baby a. Am yentimi antwe am making some wrong steps in our lives. Yes, so say for yem fom so chain. Because we know so with you we can make it. Even though we may wait for so long, but we believe say we will still get there. In our various homes. We are praying in humility, pleading with you, Lord. You have called us and we need to return our tithe. We need to return our offering in faith. Yet we are struggling to even get a job. We are struggling in our finances. And there's so masafo ne nte wo nka yemu bi wɔ hanom yɛn deɛ ne yɛawaresɛm yɛnnu yɛn ho adeɛ a onyame hyira so nyɛnim sɛ nkenhyɛma but yɛkɔɔ mu no whatever the case may be sɛ bia yɛne yɛyɛ mfomso anaasɛ ɛnom na asesa wo yɛakwan mu ɛndasoɔ no asesa Awurade wo na ade aware si wɔ mebɔ mpaeɛ srɛ mu brohufo agya. If you witness that wedding ceremony in Cana, please visit those who are struggling in their homes because of their marriages. Yemu bi wɔ hɔ nso a yɛ struggle yɛn partners yɛbɛsɛ dɛ wɔmbɛka yɛn nsa anaasɛ yɛn nso yɛne ɔmo nyinaa tumi tena bom asa asomdwe no we are struggling. We find it so difficult. Lord, open door for these people. Yemu bebree wɔ hɔnom a yɛdeɛ yɛ nkrataa asɛm. Nkrataa asɛm. Nkrataa asɛm. Ti yɛnam kwa na ase yɛtetɛ. Privileges bebree wɔ hɔnom sɛ nka yɛtumi to anamɔ ne yɛn nsa tumi ka, but we cannot because in situation it seems say you expose yourself, we will be in danger. But we know, say, well, rather, why yam a binum tian so betimia yama ye. Terade self for you sugu so. Self for you sugu so. They are paying a lot of money. There is nothing wrong. We are on the right path. But the response is not forthcoming. According to your will, open this door for them. Omo they go to home office. Touch their hearts. Must have for you favor. Our home office for him. So that tomorrow they will share testimony. So sugu will they will swallow. Why you are doing ye? Emubi won so ye juma ye juma no ye free ensa. Yehu baby ayemfa. Rather Mr. intervene. If we need wisdom, if we need knowledge, Mr. the photo me emayemfa ye hun to yankasi ye nim dear so. Since ye nim dear bedi in yamo, name rather direct and guide us. Now ma a juma always won sent to minka. A juma if you want, so won't mean to an more bit more bomb with my coin. Already we are struggling with our spiritual growth. You struggle. Won't mean for free, to me for home in free room come. No. But I was see to me a brand new tenacity, swing at trosem. You see on one somewhere. Near the assembly now, any of for chance, and through that we will be able to grow spiritually.
Sit me ye who raw sum ye wa juma, ye bit me grow spiritually, but ye dia grow we nyame sum. Yet we are calling for spiritual growth. Everybody, let us find purpose. Let us be focused. Ma hu no me hia ye yarade. Netimam ye nyine wo mu. Ye mu be power o. E the boss one why. We are making mistakes in our choices. Some of us, I know, but see us, we are not able to listen to good counsel. We feel say, you bet to me aye. Everybody me so direct to ma or sha warrior. One ope kunu, one ope yere. Uma besibis on wakano ma bibre, radi me nim me nipa minti mi mko mutrim. Mesrew. Nye tie biara ama uma twe woni ma watwe acha afi kamia isa so wabuma bu na radi me so visit them at the point of their needs. And above all things, twe ya twe uma ye to so mienu no. Wadi yesrew se to so ma ye gidi ni nto so nkutem ara kopem se wahini ni beba ama ye. Ema ya bemu mu, ema ye nje mu, ema ye nhwe nipa. Ma ye nkuta gidi ni ma kosi se wunyame obeba. Na ye bre ya nye kwa. Uma empa eboni. Uma ebisade ni. Ye bisa wo Yesu Kristo di munti. Amen. Amen. Empire man nipa ba kwa na sisi woni so. Ewo asori nim no me ma chance to pray for that person. Nti nipa ba kwa me se fa ni sisi woni so na otwe we se mu asori nim no. Afi me ma kwan. Si utra se bompa e bosa nipa ni din na sire nyame ho. Emwa. Emma say nipa no. You might not know any prayer request, but just tell God that this is the person I'm praying for. Right? Nipa ne how na this will be done is no. Right? Me so say ti say nipa ne Bible. Sima ba komoti amen na dia baby. Then we move on to our last and final prayer. Now the sampa no baby. Onyame ntie ompa a wadi ama wunia e wa asori mu wo Yesu di mu nti. Amen. Amen. Afei the last and final prayer. Me pesa afei wo bompa na wabisade ba akono. Enne wabisade ba akono fatu awurade anim. Just believe say nyame obeye. Oma wo twen honhom twen nanim kosi se obeye because nyame time na nye time. But oma wo twen honhom no say chese de na obitima hold you on till so nyame obeye ama wo. Bompa ye na afefo obisade ba akono. Just go straight to at the corner. Tell God, talk to him like your friend. Send you what down focus and talk to God like that. And then you come like a friend and pour your heart.
Now the umpire ne baby. Paucho, the Moses wo line is so. That's Jones. Okay. Say me ka amen na bia de mpaebo ne sia na elder. Wasu nyame ho. Ahoden de amaye nyina. Sure. Now the umpire no air baby. Yehoa, imobro hu adosu nti, ontie wo mpaebo. Na wonye wabisade mu abresi mu Yesu di mu nti. Amen. Amen. Yɛhene ne yɛboafoɔ. Yɛda wase wakwanya a wode ama yɛn bio. Yɛda wase paa sɛ nnɛ wama yɛde yɛ akoma so abisadeɛ aba w'anim. Nyame wo na wonim abisadeɛ a yɛde ato w'anim. Na yɛnim sɛ wopɛ ne yɛn Nyankopɔn ne agye nkwa nti wo na wobɛtumi ayɛ. Yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ. Na sɛ berɛ aso ahyɛ wo ho anuonyam. Nyame pa sɛ berɛ nso yɛn so a yɛsrɛ wo. Ma yɛwɔtwɛn honhom. Ma yɛntimi nyina ntwɛn wo. Ɔsɛefoɔ no agyegyeɛ adaadaa yɛn si yɛbɛtumi afa baabi foforɔ na yɛnya yɛn mmuayɛ nanso wo Nyame nkyɛn pɛ ne mmuayɛ pa firi ba. Nti yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn ho ahoɔden a yɛbɛtumi de agyina wɔ Yesu din mu nti. Amen. 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 Nyame ma nyame nhyira mo nyinaa. Ebio, me ka bio sɛ na wotwi ɛyɛ mpaebɔ. Nti, if you still have a special prayer bi ne bia besoso for bo a eboa wo kai ho mpaebɔ mu a wobɛtumi afrɛ na wobɛtumi asɛnde ama me. Wɔn a wasɛnde wɔn de nyinaa it has been noted down. Na ɛbɔ mpaeɛ ɛkae mu nyinaa nyame ɔbɛyɛ ne mmra ɛsɛ mu. Afei nso ka bio sɛ yɛnsiesie ho na yɛnnim afoforɔ nso so. Nipa baako a ɔde na esi w'ani so no every day pray for that person. Pray for that person every day. Na nyame nso ɔbɛyɛ de ama mu. Onyame nhyira nyame bɔ ɔkyena nwummerɛ. Service no ɛnyɛ kasa yɛbɛbɔ mpaeɛ throughout. Nti moma yɛmmɔ yɛn ho saa. Onyame nhyira wo din mu nti. Amen. Amen.